let's talk about stevia. Okay? Stevia is one of the most, safest and natural sugar substitute. But I never bake with pure stevia. First and foremost, sino po sa inyo ang nakatry na tumikim ng stevia or nag-bake na merong stevia? Meron ba sa inyo? Baking. Okay? Kung meron na po sa inyo nakapag-bake with stevia, ano po yung effect or ano po yung lasa ng stevia? Okay? First, stevia has a bitter aftertaste. Tama? Okay? Meron po siyang bitter aftertaste. Although it's very natural and it is, kumbaga sa zero. Of course, hindi talaga mag-affect yung blood sugar natin. But we do not bake with stevia. Okay? Because aside from it having an aftertaste, it is not a bulking agent. It will not provide volume do sa baked product natin. Okay? So, I do not bake with stevia.